వెల్కమ్ టు T1 Academy ఇంగ్లీష్ సెషన్స్. సో ఈరోజు మనం ఈ ఇంగ్లీష్ సెషన్లో నేర్చుకోబోయే టాపిక్ జెరండ్స్. జెరండ్స్ అంటే ఇదేం కొత్త టాపిక్ కాదండి. ఆల్రెడీ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో చెప్పుకున్న వర్బ్స్కి కనెక్టెడ్ టాపికే జెరండ్స్. అసలు వర్బ్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ రీక్యాప్. వర్బ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ వర్డ్. అంటే క్రియాపదాలని మనం వర్బ్స్ అని అంటాము. కానీ అదే క్రియాపదము ఒక సెంటెన్స్కి సబ్జెక్ట్గా వస్తే అంటే సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ యూజువలీ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ యూజువలీ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్, ఎందుకంటే సెంటెన్స్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ యూజువలీ నౌన్స్ అండ్ ప్రొనౌన్స్. బట్ ఇఫ్ ఎ వర్బ్ ఈజ్ ద సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్, ఒక వర్బ్ కనుక సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ అయితే దట్ వర్బ్ ఈజ్ కాల్డ్ అ జెరండ్. కాంప్లికేటెడ్గా అనిపించిన నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో మీకు అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ అ జెరండ్? అ జెరండ్ ఈజ్ అ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అండ్ ఈజ్ ఆఫెన్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ అ verbal noun. It is called a verbal noun. Why? Now there are three kinds of non-finite verbs. One is the gerund, one is the infinitive, and one is the participle. There are three kinds of non-finite verbs. So what is a gerund? అసలు gerund అనేది మనకు అర్థం అవ్వడానికి ముందు మనం నేర్చుకోవాల్సింది దాని మార్ఫాలజీ, అంటే ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద షేప్, స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. తర్వాత సింటాక్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద జెరండ్ ఇన్ అ సెంటెన్స్. అలాగే సిమాంటిక్స్ అంటే ఆ సెంటెన్స్లో ఆ పదం యొక్క అర్థం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో జెరండ్ హ్యాస్ అన్ ing ఎండింగ్. సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో వర్బ్ ఉండి దానికి ing ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ జెరండ్. Please note that all verbs ending with ing are not gerunds. For example, I am walking. ఇక్కడ వాకింగ్ అనేది ఓన్లీ వర్బ్ మాత్రమే, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఇక్కడ జెరండ్ కాదు. బట్ ఇఫ్ ఐ సే వాకింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ exercise, then this ing form of the verb becomes the gerund, because walking is a good exercise annappudu ikkada walking becomes the subject, is a good exercise anedi predicate. So ee verb walking anedi ing form undi plus it is in the beginning of the sentence, that means it is the subject of the sentence kabatti it is performing the function of a noun kabatti it becomes a gerund. Present participles also have the same forms. Ide present continuous tense of the verb also has the same form, but that is why not all ings are gerunds. They are easy therefore to confuse a gerund with a present participle. This is why we need to look at the work the verb does in the sentence. అదే చెప్పాను నేను మీకు, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ప్లస్ జెరండ్ని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే బదులు ఆ పదం, ఆ జెరండ్, ఆ వర్బ్, ing వర్బ్ చేసే పనిని మనం కనుక గుర్తించగలిగితే అది జెరండా లేకపోతే వర్బా అనేది గుర్తించడం ఈజీ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ అ జెరండ్? ద జెరండ్ డస్ ద వర్క్ ఆఫ్ అ నౌన్ ఇన్ అ sentence. It does the work of a noun. This means it can be any one of the following. What is a noun? Let us see. It is the subject of a verb. Swimming. Here the word swimming is the subject of the verb is. It can be the object of a finite verb. For example, you enjoy learning a new language. So ikkada enjoy is the verb. What do you enjoy? You enjoy learning a new language. It is the object of a non-finite verb. She intends to begin writing the story soon. So writing anedi begin ane verb ki object kabatti writing becomes the gerund. The object of the preposition, he is interested in joining the group. He is interested in joining the group. The indirect object of it need not be the direct object all the time. ఇప్పుడు indirect object కూడా అవుతుంది. ఎలా? She gave reading a great importance in her life. Here the word reading is the indirect object of the verb gave.
All these functions which the gerund is shown doing are usually those of a noun, those of the subject of a sentence. Depending on the function, the grammatical case of the gerund will be nominative, accusative or genitive. Avento chuddam. So what are the semantics? You know that a noun is the name. It's a naming word. Noun ante naming word. Now the gerund is also a name. It is usually the name of an activity. It is the name of an activity. So, insofar it is an activity, it is a verb and it is a name, so it is a noun. Let us look at the examples. Walking stick. The word walking stick looks like an adjective describing the stick, but it is not. Walking stick kan rasamankondi. Stick anedi noun. What stick? Walking stick. So usually dini manam adjective ani anukuntamu, but this is not an adjective. Why? Walking stick is not a stick that walks. It is a compressed form of a stick used for walking. So walking is the object of the preposition for. This stick meaning enti? A stick used for walking. Dani walking stick అని అంటాం, అంతేగాని నడిచే స్టిక్ కాదు కదా. సో వాకింగ్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద ప్రెపోజిషన్ ఫార్. సో వాకింగ్ ఈజ్ అ gerund. Reading room. Here it does not mean that the room reads. అంతే కదా. ఇప్పుడు crying baby. What is crying? Here the crying is adjective because baby is crying. But reading room అన్నప్పుడు is the room reading? No, it means you are talking about a room that is meant for ఆ గదిలో reading ఏ చేయాలి. ఆ room is for reading. So the phrase does not mean that the room reads. It is the compression of the phrase room for reading. So reading is a gerund. అదే simple గా చెప్పాను. If the ing form of the verb is in the subject place of the sentence, then it is a gerund. Participles. What are participles? ఇక్కడ tenses వస్తాయి. A participle is a word that shares some characteristics of both verbs as well as adjectives. Verbs are action words and adjectives are describing words. So ఈ రెండిటి function చేసే words ని participles అని అంటారు. It can be used in a compound verb in tenses or voices or as a modifier. Tenses లో కూడా వాడచ్చు, voices లో కూడా వాడచ్చు, modifier గా కూడా వాడచ్చు. Sentence ని modify చేసేది or voice, active voice, passive voice or tenses past, present and future. A phrase composed of a participle and other participles is called a participial phrase. Participle ఉంటుంది కాబట్టి it becomes a participle phrase. Now look at these two sentences. The stranger ignored the barking dogs. I saw a boy riding a bicycle. In the first sentence, the word barking, it is formed from the verb bark and also denotes an action. Therefore, it is a verb. Ante kada? Barking dogs. I saw many barking dogs. Klaradam chusanu. So the stranger ignored the barking dogs. Evarna తెలియని వాళ్ళు వస్తే కుక్కలు మొరుగుతాయి. Okay, but ఆ stranger వాటిని ignore చేశాడు. So the stranger ignored the barking dogs. Barking dogs అంటే మొరిగే కుక్కలు. So మొరగడం కాబట్టి this becomes a verb because it is denoting the action, sound. Describes the noun dogs and therefore it is like an adjective. What kind of dogs? Barking dogs. So it acts as both the verb as well as the adjective. So alantappudu danni emantaru. In the second sentence, the whole phrase riding a bicycle, I saw a boy riding a bicycle, acts like the adjective describing the boy. Whom did you see? I saw a boy riding a bicycle. The whole phrase is called a participle phrase and the word riding is called its head. Okay, the word riding also acts like a verb because it has bicycle as its object. What was he riding? He's doing the action of riding the
bicycle. Also remember that the phrase riding a bicycle is an action-based description of the boy. So this becomes the participle phrase. So a participle is a verbal adjective. Indaka verbal nouns chusam. Verbal nouns are gerunds. Gerunds are verbal nouns. Now we are talking about participles, which are verbal adjectives. Verbal nouns come as the subject of the sentence. Verbal adjectives come as describing phrases. Now, it is by birth a verb. Originally it is a verb, but mostly serves nouns and pronouns. It describes nouns and pronouns just like an adjective does. Now there are three types of participles: present participle, past participle and perfect participle. Perfect lo present perfect untadi, past perfect rendu untayi. So avento let us see. What are present participles? This non-finite verb can be recognized by its ing form. Okay, for example, eating, playing, singing, studying, sleeping. However, this fact alone is not good enough to recognize it for sure, because the gerund also has the same ending. Idi participle ante verbal adjective lekapothe gerund anedi kanukkodaniki ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది function of the verb. So you can always get confused when you see the ing form, whether it is the participle or a gerund. So a present participle does the work of an adjective, whereas a gerund does the work of a noun. Adjective, if the ing form is describing the noun or pronoun, then it becomes participle. If the ing form is the noun itself, then it becomes the gerund. Though both have the same form, ing form, they are different in the jobs or the functions. Rendo chese functions veru. Okati noun function aithe, inkokati adjective function. So depending on the function the word is doing in a particular sentence, they are called either gerunds or participles. Present participle. These two examples will make the point even more clearer. I enjoy singing. Enjoy singing anapudu, singing is the object of the verb enjoy. So singing here is a gerund. She is a singing girl. Singing describes the noun girl, so singing here is the participle. If the verb is doing the function of the noun, then it's called the gerund. If the verb is doing the function of an adjective, then it is called the participle. If you want to recognize a present participle, you need to take into consideration not only its form but also its use, the job, what the word is doing in that particular sentence. Now, what is past participle? All participles do not have the same type. So they are even harder to recognize. Here are some ways that can help you recognize them. Most often they end with ed, d, t, en or n. Develop, developed, hope, hoped, burn, burnt, nt, fall, fallen, grow, grown. Sometimes they are formed by making an internal change in the basic form of the verb, like sing becomes sung, win becomes won, bind becomes bound, and meet becomes met. A third way of forming a past participle is not by changing any form of the verb at all. For example, cut, put, set, beat. Beat ki bet antaru. He bet me antaru. There is no bet me. He beat me. Or I got beaten by him. The form of this particular non-finite verb depends on the previous one, that is the past participle. The form of this word is perfect participle. Okay. So, ikkada ee verb en lo end avutunda, t lo end avutunda, d lo end avutunda, ed lo end avutunda, n lo end avutunda ane dani meeda depend avutundi formation of perfect participle, but all the time
This form will have the word having. Having sung, having won, having met, having rested, or having seen. Present participle ki ముందు హ్యావింగ్ ఐఎన్జీ ఫామ్ యాడ్ చేసి ఈ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫార్మాట్ని యాడ్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ ద పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్. సేమ్ వే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్కి హ్యావింగ్ పాస్ట్, హ్యావ్ పాస్ట్ టెన్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ద వర్బ్ బికమ్స్ ద పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. సో ఇదన్నమాట స్టోరీ ఆఫ్ జెరండ్స్ అండ్ పార్టిసిపుల్స్. ఒక వర్బ్ కనుక ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఫామ్లో అంటే నౌన్ ప్లేస్లో కనుక మనం వాడితే దాన్ని జెరండ్ అంటాము. అదే వర్బ్ కనుక యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్లో వాడినట్టయితే దాన్ని పార్టిసిపుల్ అంటాము. పార్టిసిపుల్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types: ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ participle. Present participle will have the ing. Past participle is difficult to identify, but usually it ends with d, ed, t, en, n and many other forms. And perfect participle annappudu past participle meeda depend ayi untundi. This form of the verb usually takes the word having. So dantlo present participle ante having plus present participle and past participle ante had plus past participle becomes your perfect participle. Perfect present perfect tense, past perfect tense.